Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay sasagot na naman tayo ng isang set ng pictograms. No? Again, sa pagsagot ng pictograms ay maghahanap lang tayo ng words or phrases na magde-describe dito sa pictograms. May ganito na tayong video na in-upload before. No? So ilagay ko na lang siguro sa baba yung link. No? And I think may mga kaparehong pictograms ito tsaka dun sa kabila. Okay, so hindi ko alam kasi madami sa inyo nanonood sa cellphone nyo. Ang gagawin ko ngayon is ma-magnify ko muna yung pictograms para at least makita nyo kung nanonood kayo sa cellphone. Tapos pwede nyo i-pause at ilista nyo yung sagot, no? So i-magnify ko na para masagutan ninyo. Okay, so i-pause nyo na. Okay, ililipat ko na. Pause. Then sa lower left naman tayo. Okay, lower left. Tapos nasa lower right. Okay, kung hindi nyo pa rin makita, pwede ko sigurong i-link na lang sa ibaba yung pinaka-papel nito, no? Pinaka-worksheet niya. Okay? So, sagutan na natin. Okay, so, of course, sinagutan ko ito on my own at hindi ko naman na perfect, no? And syempre, nanghingi din ako ng tulong sa ibang tao at syempre, tinignan ko rin yung mga sagot sa Facebook group. By the way, hindi ko original ito, no? Ito ay galing sa isang Facebook group. At kung alam niyo kung sino yung gumawa nito, pwede niyong sabihin sa akin para ma-acknowledge naman natin yung gumawa, no? Okay, so sige na, sagutan na natin para hindi masyadong mahaba yung video. Number 1 is 7 C's. 7 C's. Number 2, split level. Number 3, forgive, forget, no? Kung isusulat lahat, no? Forgive, forget. Number 4, missing you. Bakit siya missing you? Kasi wala siyang U. STUV, wala siyang U dito. Number 5, downtown. Number 6, lucky break. Number 7, he is beside himself. I think yung meaning niyan ay parang frustrated, no? So, tignan nyo lang sa dictionary. Number 8, see-through blouse. Number 9, first aid. So, lahat yan aid. Tapos, first aid. Number 10, West Indies. West Indies. Capital yan. Okay? Number 11, 6 feet below the ground. Number 12 is glance backward or backward glance. Number 13, tricycle. Number 14 is reading between the lines. Number 15, crossroads. Number 16, 3 degrees below zero. So, yung MD, PhD, tsaka BSc, these are degrees, di ba? So, 3 degrees below zero. Number 17, neon lights. Neon light siya, pero it's a play on words at naging neon lights siya. Okay? Number, ano yan? Number 18 na tayo. Just between you and me. Number 19, 1 in a million. No? 1 in a million. Number 20, broken promise. Number 21, you not in touch. You not in touch. Number 22, life after 40.
Number 23, Jack in a Box. Number 24, Growing Economy. Number 25, Up Before 8. So yun yata yung gising, no? Number 26, Just Around the Corner. Number 27, nakikita nyo yung numbers. 3.141596. Apple pie. This is pie, di ba? So, apple pie. Number 28, Making for Lost Time. Making, tapos for, apat na lost, and then time. Number 29, I think this is easy. Standing ovation. Number 30, sabi niya, I understand you overtake to undermine my undertaking. So ulit, I understand you overtake to undermine my undertaking. That's it. Sana ay natuwa kayo dito sa ating brain teaser na ito, no? Huwag niyo kalimutang i-share sa friends ninyo. So I invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/Lip9PH. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe and I'll see you in the next video.